Hello guys, it's been really long that I didn't vlog and I just wanted to go out somewhere. Me and my friend Naresh have decided to take 3-day break, and because we don't have more than 3 days to spare work, right? Actually we planned to go to Panchgani and Lonavala last week, but things didn't work in our way. So we have shortlisted Chirala Beach, which is the only nearby beach to Hyderabad. So let's hope that this trip is going to give us a good memory. So it's time to leave now. చీరాలకు వెళ్ళేది 2 వేస్ ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చి వయా మిర్యాలగూడ అండ్ ఇంకొకటి వయా విజయవాడ. సో మేము ఇప్పుడు మిర్యాలగూడ రూట్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ ఇట్ సేవ్స్ అరౌండ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 60-65 కిలోమీటర్స్ షార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ దిస్ వే, లెట్ us see how this goes. ఇప్పటివరకు అయితే రోడ్ అయితే మంచిగా ఉంది, చూడాలి ముందు పోతే ఇంకెట్లుంటుందా అని.
Good morning, guys, from Chirala Beach, exactly. So, yesterday we reached Chirala. So, actually, మేము via మిర్యాలగూడ వచ్చినాము. From Hyderabad to Narsaraopet, the road is really fine. It's absolutely like a proper highway. And after Narsaraopet, it's like the road is like okayish, but you can do. It's not too bad, but it's okay. So we've reached Chirala Beach by 6 o'clock, I guess, yesterday. So 6 o'clock వచ్చినాము and we didn't book any room in advance. So ఇక్కడ లోకల్లో తిరిగినాము some 5 to 6 places. But what's really bad is they are very expensive. I mean, అసలు వర్తే కాదు, అంత వర్తే కాదు. లైక్ చీరాల బీచ్ నుంచి రైట్ సైడ్ పోతే దే ఆర్ లైక్ 4 or 5 రిసార్ట్స్. సో 4 or 5 రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే ఏంది భయ్ ఇది ఇట్లా గోవాలో ఇంకా చీప్లో దొరుకుతాయి కదా అంటే ఇక్కడ ఇంతే అంటున్నారు. అదేందో నాకు అర్థం కాలే మరి. ఇక్కడ ఇంతే అంటే ఏమనుకోవాలని. సో ఆఫ్టర్ అ వైల్ లైక్ 6 o'clock వచ్చినాము, 1.5 hour రూమ్ సర్చ్కే అయిపోయింది. బట్ లక్కీలీ ఈ ప్లేస్ దొరికిందండి. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రీజనబుల్ ఏసీ రూమ్, 1500, just few meters from beach. So this is the place. Decent enough, right? Looks like a fort. I mean, the elevation looks like a fort. So 1500 వచ్చింది. So 2 days book చేసాం. బట్ వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నిన్న నైట్ బీచ్లో కూర్చున్నాం. లైక్ 10:30-11 వరకు కూర్చున్నాం. ఫెల్ట్ ఓకే, లైక్ అంత మాస్ క్రౌడ్ ఏం లేదు. యా ఉంది, ఇట్స్ మేనేజబుల్. సో ఈ నైట్ మేము లక్కీగా కార్లో టెంట్ క్యారీ చేస్తున్నాం. సో ప్లాన్ ఏంటంటే ఈరోజు నైట్ బీచ్లో టెంట్ వేసుకొని పడుకుందాం అని అనుకుంటున్నాం. గోడ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. మేబీ ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ టైం బట్టి బీచ్లో టెంట్ వేసుకోవాలన్నా లేదా అని డిసైడ్ అవుదాం. సో ఇట్స్ అరౌండ్ 9 o'clock నా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ చూసాం లోకల్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ చాలా వర్స్ట్గా ఉన్నాయి. ఐ మీన్ హైజీన్ అస్సలు లేదు. దే ఆర్ ఈగలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ అబ్సల్యూట్లీ నో హైజీన్. సో మేమేం చేసామంటే రాత్రే మాకు సిచ్యువేషన్ అర్థమైపోయింది. సో బ్రెడ్ అండ్ ఎగ్స్ కొన్నాం రాత్రి. అండ్ లక్కీలీ స్టవ్ ఇంకా వెజల్స్ క్యారీ చేస్తున్నాము. సో చూడాలి, మా ఫ్రెండ్ నరేష్ స్నానం చేస్తున్నాడు. అది అయిపోయాక విల్ గో టు ద బీచ్. అటు సైడు స్ట్రెచ్లో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది బీచ్. సో అటు సైడ్ వెళ్ళి ఇంకా అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అక్కడే తినేసి కొద్దిసేపు అక్కడే టైంపాస్ చేసి చూద్దాం లంచ్కి ఏమవుతుందో చూడాలి. ఇక
మేము వచ్చి రేపు రిటర్న్ అవుదామని ప్లాన్ అవుతున్నాం. సో ఈరోజు మొత్తం ఇక్కడే ఇంకా చిల్ అవుట్. సో యా, విల్ అప్డేట్ యూ వాట్స్ నెక్స్ట్. స్నానం చేసి రెడీ అయ్యాడు. మేము కొత్త టీ షర్టా? అరే క్రికెట్ ఆడుతుర్రు ఇక్కడ ఇంకా పెద్ద మంచి పిచ్ ఉంది. అరే తెస్ అయిపోగా మనం కూడా ఆడుతుండే. మస్తు పోయాడు పిచ్ లాగా. ఇది చూసిన మార్కెట్ ఇప్పుడు ఒక స్పాట్కి వచ్చినాము. సో వీఆర్ చెకింగ్ ది స్పాట్ టు ప్రిపేర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ హ్యావ్ ఇట్ హియర్. సమ్హౌ లైక్ దిస్ లుక్స్ గుడ్. ఎక్కువ జనాలు లేరు అండ్ కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంది. చూడండి. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కొంచెం ఎండ్ వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద షేడ్. కింద కూర్చొని బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నరేష్ గారు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుండో కనిపించని కూడా కనిపిస్తలేదు. చాలా పీస్ఫుల్ ఉంది ప్లేస్ ఇది. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఈ ఫిషింగ్ బోట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్స్ ఓకే. స్మెల్ ఏం లేదు. ఫైన్, యూ కెన్ ప్రిపేర్ యాక్చువల్లీ. వాడు కూడా ఆడ కూర్చున్నాడు మంచిగా. రే సెలెక్ట్ చేసావా? ఎక్కడా? అది దూరం అయిపోతుంది. కార్ అక్కడ ఉంది కదా, కార్ అక్కడ ఉంది కదా. ఇంత దూరం అవుతుంది. అవన్నీ క్యారీ చేయాలి కదరా. నియర్ బై అంటే అదే ఉంది కానీ ఏమైంది అక్కడ? సో ఇప్పుడే మొత్తం గ్యాస్ స్టవ్, వెసల్స్ అండ్ కుకింగ్ ఐటమ్స్ మొత్తం ఇక్కడ బీచ్లో డంప్ చేసాం. సెటప్ మంచిగా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎండ కొట్టిన ప్రాబ్లం కాకుండా. సో ఇట్స్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. పడుతుంది. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. నేను చెప్పినా కదా ఏమని. ఏం నవ్వినవరా?
ఇది నీకు, ఇది నాకు. ఇది నీకు, ఇది నాకు. నా బ్రౌన్ ఏది? ఇది కదా. ఇది నీకు. రైట్. కానీ ఇంకా మంచి వెదర్. బీచ్ బీచ్ में predominate. సెల్ఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ అవలగాంతో. ఇదే జీవితం అంటే. Done with the breakfast and we are again packing now. We're washing the vessels and make sure don't leave any trash where you had. We packed all our trash into this. Save the nature for future generations.